Assalamualaikum and hello. I'm going to continue for the third part of this chapter, 1.3, which is about elements. So, last time in the first video, you've already been introduced about elements, and you should know that the trick to understand what are the examples for elements are those which are in periodic table. But right now, I'm going to go more in depth about elements. So, what is element? Let's refresh back for this subtopic. You have to define them, and also you have to identify the elements in the periodic table, which some of them exist as atoms and molecules. So, let's go first about the definition. Refresh back what you've already learned. Element is a simpler substance that cannot be broken down into simpler substances by chemical means. So it means that element tu yang paling kecil dah dia tak boleh ceraikan lagi. So for example, kita ada gold, magnesium, oxygen gas, hydrogen gas, nitrogen gas. So those are examples of elements in this world. Now, if you need to learn more about elements, you should know that there are total of 118 elements in the periodic table. And that so far, apa yang telah registered by scientists. And maybe we can have a new elements yang kita tahu dia exist tapi dia tak dinamakan lagi. Okay, but that's for the future. Okay, now elements yang awak akan belajar dalam periodic table can be categorized into 4 types as follow. The first one, metal. The second one, non-metal. The third one, transition metal. And the last one, metalloid. Dan Miss faham everyone must been heard about this one. Okay, term-term ni memang awak pernah dengar sebab awak pernah belajar chapter periodic table waktu SPM dulu. So, kita go to the next one. Kena faham juga, we have arrangement of periodic table. So, arrangement of periodic table, dia disusun berdasarkan ascending order of proton number, dan elements tersebut kita kelaskan dia dekat bahagian group dan juga period. Okay, the next one, what you have to understand, the table, what I'm referring right now is periodic table, consists of 7 rows. Maknanya 7 row. Dan kita panggil row itu sebagai period. So, period kita ada period 1 until period 7 because of 7 rows. And we have vertical columns which are we call as groups. So, vertical column we have from group 1 until group 18. But what you are going to focus in your syllabus, we are going to skip from group 3 to group 12. Okay, it's not included in your syllabus, but I'm going to include about group 1, group 2, group 16, 17 and 18. And as you can see here, they got different name. Okay, another name yang awak kena kenal. Okay, next one, you have to know about properties of metal. Okay, dalam periodic table, some of them exist as metal. Seperti mana yang kita lihat dalam slide sebelum ni, kita ada group 1 and group 2. Nama lain dia adalah alkali metal ataupun alkaline earth metals. Dan nama akhir dia adalah perkataan metal. So, automatically kita tahu dia adalah metal. Dan properties of metal, dia sangat berkilat. Okay, shiny. And then, good conductor of heat and electricity. Okay, maknanya dia boleh induce current. And then seterusnya dia malleable. Malleable maksudnya able to be shaped without breaking. Maknanya kita boleh bentukkan dia dalam bentuk yang berbeza tanpa kita break dia, kita patahkan dia. Seterusnya, metal juga ductile.
Apa maksud ductile? Able to stretch into thin wire. Okay, maknanya kita boleh stretchkan dia, kita boleh tarikkan dia, kita boleh tarik dia sampai dia jadi thin wire yang sangat halus. Okay, so itu adalah properties of metal. Untuk properties of non-metal, dia adalah bersifat opposite to metal. So, for example, kalau metal dia shiny, non-metal dia dull. Okay, and then dia brittle. Dia cepat pecah lah. And then dia poor conductor of heat and electricity. Dia non-malleable dan non-ductile. So, apa-apa sifat metal yang positif, non-metal memberikan sifat yang berlawanan. Seterusnya, untuk metalloid. Metalloid adalah perkataan ataupun term di mana dia position between metal and non-metal. And biasanya dia dalam bentuk staircase. As you can see here, staircase. Okay, macam tangga. Dan yang Miss bulat ni, Miss highlight warna purple ni, ini adalah metalloid. Okay, di mana metalloid ni dia have both metallic and non-metallic properties. Okay, let's go for the next one. Dalam masa kita belajar tentang elements, awak akan selalu jumpa perkataan atoms dan juga molecules. So, apa beza dua perkataan ni? Apa relationship dia dengan elements? So, you have to know and you have to understand a molecule is made up of atoms yang bonded together. Maknanya, kalau kita ada atom, atom adalah the smallest unit of kita punya particles tu. So, atom tu dia bonded together and then dia menghasilkan molecule. So, maknanya atom ni it is own separate entity. Tapi a molecule adalah apa yang awak dapat apabila atoms tu bergabung. Okay, seterusnya you have to know that some elements yang kita belajar dalam periodic table, dia boleh exist naturally as molecules dan dia lebih stable sebagai molecules instead of as atom. For example, kita ada hydrogen and oxygen atom di mana kedua-dua atom ini boleh exist lebih stable sebagai two atom molecules dan kita panggil dia sebagai diatomic molecules. So, contohnya kita ada dua oxygen atoms bonded together. So, oxygen atom tambah another oxygen atom, dia combine, dia jadi O2. Dan cara kita tulis adalah O lower subscript 2. Okay, menunjukkan ada dua atom oxygen. Seterusnya kita ada two hydrogen atoms bonded together. So, it's going to be H2 molecule. So, nama dia masih lagi kekal. Hydrogen atom, hydrogen molecule. Oxygen atom, oxygen molecule. Dan another example yang you have to understand also about sulfur. So, sulfur normally exists as an 8 atom molecule. Maknanya, dia nak paling stable untuk sulfur, dia bergabung 8 atom sulfur dan yang membentuk S8. So, itu adalah sulfur. Dan kes yang sama juga untuk phosphorus. Phosphorus exists as a 4 atom molecule di mana kita ada 4 phosphorus atom combine together to create P4 molecule. So, itu adalah relationship antara element, atom dan juga molecule. So, I hope you understand about this subtopic di mana kita telah belajar elemen dan dalam elemen kita ada metal dengan non-metal dan juga metalloid dan you have to understand their properties dan seterusnya apakah relationship antara elements, atoms dan molecule sebab term-term ini awak akan selalu guna dan awak akan selalu jumpa. So that's all for this video. I hope you've learned something so far. Thanks for watching.